లేకుండానే ఈ మూవీకి కొంచెం కంటారా తోటి కంపారిజన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మంగళవారం మూవీతో కొంచెం కంపారిజన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. హౌ డిఫరెంట్ ఈస్ దిస్ మూవీ ఫ్రమ్ ది అదర్ మూవీస్? జస్ట్ ఆడియన్స్ కి రిలీజ్ కి ముందు what do you think you can tell? బికాస్ ప్రమోషన్ అనేది ఇప్పుడు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఏ మూవీ టు గెట్ రిలీజ్. ఎందుకంటే ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మీరు ప్రమోషన్ గురించి యూ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు థింక్ అన్న. ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంత ఇంపార్టెంట్, ప్రమోషన్ కూడా ఇట్స్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షూర్, ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో దాని మీద మీ టేక్ ఏంటి? లైక్ హౌ డిడ్ యూ గైస్ టేక్ మెజర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం? పోస్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక అమ్మవారు ఉండి, కాళికా మాత లైక్ హూఎవర్ ఇట్ ఇస్, ప్రత్యంగిర మాత ఇస్ వాట్ యు హావ్ మెన్షన్ మీ, అండ్ ఒక కాకడతో ఒక, అంటే ఐ మీన్ టీజర్ లో చూసినప్పుడు వి నో ఇట్స్ అ కేవ్ సీన్. ఎందుకంటే టీజర్ లో యూ ఎంటర్ ఇంటూ ఎ కేవ్ విత్ దిస్ I mean Nisala like person as well. So but like can you tell us a little bit about like the choice of the posters and like something about these posters? Hello everyone and welcome to another episode of Cinebus Talks. ఈరోజు మనతో పాటు రీసెంట్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ మూవీ కళింగాలో యాక్ట్ చేసిన హీరో అండ్ డైరెక్టర్ ధ్రువ గారు ఉన్నారు, అండ్ వంశీ గారు ఉన్నారు, అండ్ యశ్వంత్ గారు ఉన్నారు. విల్ టాక్ ఎ లాట్ అబౌట్ ది మూవీ అండ్ ఆల్సో ఒక ఇండీ మూవీని, ఒక ఇండిపెండెంట్ సినిమాని ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకురావడానికి వెనకాల జరిగే స్టోరీ ఏంటి, అసలు ఆ స్టోరీ మొత్తం డిస్కస్ చేస్తా. స్టోరీ ఇంకొక మూవీ స్టోరీలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ స్టోరీ కూడా మనం రఫ్లీ టచ్ చేద్దాం. అండ్ కళింగ టీజర్ మీరు యూట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ చూసుంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ చెక్అవుట్ ది టీజర్ సూన్. సీమ్స్ లైక్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. చాలా ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మైథాలజీ అండ్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ చాలా మిక్స్ అయిపోయి ఒక యూనిక్ స్టోరీ లైన్ తో రాబోతున్నారు. విల్ డిస్కస్ అ లాట్ అబౌట్ ద మూవీ సూన్. విల్ గెట్ ఇన్ టు ది పాట్. బిఫోర్ వి స్టార్ట్, ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ గైస్? యశ్వంత్ గారు, ధ్రువ గారు ఆర్ వంశీ గారు? So first of all, I would like to congratulate Dhruva garu for like I mean creating big buzz with the teaser and like the songs that has released. So like Dhruva garu is like a director, actor, screenplay writer for this movie. And correct me if I'm wrong, like if we have played like any other roles in this movie as well. Yeah, lot of other things as well. It's a one-man show. Yeah. It's a one-man show movie. Yeah, and thanks for giving us this opportunity to go and spend time and discuss more about the movie. So yeah, happy to happy to be part of this conversation. And yeah, any questions, like anything about the movie that you want to know or you want? Yes, definitely. అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు వినుంటారు, చాలా కాన్వర్సేషన్స్ లో అయి ఉంటది. బట్ ఐ స్టిల్ ఆస్క్, హౌ డిడ్ దిస్ మూవీ స్టార్ట్? లైక్ బీజం ఎక్కడ వచ్చింది మూవీది? ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? ఫస్ట్ ఐ మీన్ నేను ఇది చెప్పాలనుకున్నా, ఈ పాడ్కాస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను చేస్తుంది అదొకటి, ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చేయలేదు. సో రెండోది వచ్చేసి స్టోరీ పరంగా వస్తే, ఐ మీన్ కథ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అని చెప్తే, నేను ఇంతకుముందు కెరోసిన్ అనే ఒక తెలుగు మూవీ చేశాను, సేమ్ యాక్టర్, రైటర్, డైరెక్టర్ గా. సో ప్యూర్లీ మై ప్యాషన్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్. బేసిక్ గా హీరో అవుదామని వచ్చేసి ఇండస్ట్రీకి చిన్న చిన్న రోల్ లైక్ పెళ్లి చూపులు అవి ఇవి చేస్తూ, సరే ఇంకేదో ఒకటి చేయాలి మనము, ఎన్ని రోజులు ఎలా చేస్తామని చెప్పి స్టార్ట్ అయింది కెరోసిన్ అనే మూవీ. అది రాసేసుకొని ఒక చిన్న బడ్జెట్ లో వి మేడ్ ఏ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాక, ఓటీటీలో మంచి హిట్ అయ్యాక, సమ్ గుడ్ ఫైనాన్స్ గా సెట్ అయ్యాక, వి థాట్ ఓకే ఒక డిఫరెంట్ కంటెంట్ తీద్దాం, ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది కదా అని చెప్పేసి వి థాట్ లైక్ ఎలాంటి మూవీ తెలుగులో రాలేదు అన్న దాని మీద రీసెర్చ్ చేశాను. ఈ 93 years ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బేసికలీ అప్పుడు మాకు 13 ఏంటంటే ఒక క్రియేచర్ బేస్డ్ మూవీ ఇప్పటి వరకు రాలేదు. సో వై నాట్ వి డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ అన్నప్పుడు కొన్ని రిఫరెన్స్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. లైక్ హిందీలో క్రియేచర్ అనుకోండి, తుంబాడు అనుకోండి, హాలీవుడ్ మూవీస్ అనుకోండి. సో ఇలా ఒక రేంజ్ లో తీసినప్పుడు కంప్లీట్ యానిమేషన్ అయితే ఇట్స్ గోయింగ్ ఫార్ ఆఫ్ అవర్ బడ్జెట్స్. సో ప్రాస్థెటిక్ అయితే బాగా రియలిస్టిక్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఫైట్స్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా చాలా బాగా పండుతుంది. అండ్ దానికి స్పెషల్ ప్రాస్థెటిక్ పట్టుకురావాలి. ఇక అప్పుడు బడ్జెటింగ్ అండ్ ఆల్ స్లోలీ స్టోరీ డెవలప్ చేయడము అలా మొదలయ్యి ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్. సో అలా మొదలైన స్టోరీ. దెన్ ఐ కన్విన్స్డ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ వంశీ గారు ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్. సో అంత కన్విన్స్ చేస్తూ
we made this movie. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. మీకు ప్యాషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మూవీస్ అంటే? యూ సెడ్ యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ చిన్నప్పటి నుండే. సో యాక్టింగ్ Yeah. మీరే సొంతంగా నేర్చుకొని అలా అలా మిర్రర్ అలా అంటే యాక్చువల్లీ మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అట్లా తాతల నుంచి కూడా యాక్టర్స్, యాక్చువల్ నటులు, రంగస్థల నటులు. సో నాకు అది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, బట్ 4th క్లాస్ అంటే మా కోచ్ వచ్చిన నుంచే ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ హీరో అన్నది ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయా ఇంకా మైండ్ లో. అరే ఇక్కడ నాకు పింపుల్ వచ్చేసింది, నేను హీరో అవ్వాలి ఎట్లా అన్న బాధలు పడ్డ రోజులు ఉన్నాయి. అలాంటి టైం నుంచి ఇక నేను అలా సడన్ ఒక జాబ్ చేయాల్సి వచ్చి, జాబులు చేస్తూ డెల్ లో చేశాను నేను ఫ్యూ ఇయర్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ లో చేశాను యాజ్ అ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్. దెన్ స్లోలీ అది చేస్తూ నా ప్యాషన్ ఎప్పుడు వెనక పెట్టలే, ఇది మెయిన్ టార్గెట్ అని చెప్పి నేను ఐమూడ్ అవుతాను. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. యాక్చువల్లీ గారు, ఇక్కడ yeah. పాడ్ లో ఉన్న నేను, సాయి అండ్ మల్లినాథ్, వీఆర్ ఆల్సో ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అన్నమాట. మీ స్టోరీస్ ఏంటంటే Yeah. ఓకే మేము కూడా Actually, షుడ్ ఆల్సో గెట్ దేర్ సూన్ అనిపిస్తుంది. Yeah, that's why we wanted to. Producer, Deepthi garu join the ayyaru. call as well. She's the producer Hi for everyone. this movie. హాయ్ దీప్తి Hi. గారు. Yeah, hello, How you hello doing? everyone. One of I'm producers. doing great. How about you? We're Yes, doing yes, good, yes. doing good. Also That's Deepthi a garu. romantic kind of. Yeah. Also Deepthi garu, what was the convincing point, or like when did you like okay this is the script I need to do అని చెప్పేసి మీకు ఏ పాయింట్ లో క్లిక్ అయింది, లైక్ ఏ పాయింట్ లో అనిపించింది? Okay, the first 3 scenes that were narrated by Dhruva garu to me were the cutting of the ear scene, and there was a okay, I cannot reveal more. I'm sorry, I was Yeah. about to say some things. Yeah. Okay, he just got me in like 3 scenes. Okay, it was really very convincing for me to just go on board with this project. Just 3 more scenes. One is the cutting of this ear scene. That's one. So I got convinced in just 3 scenes that he told me in the very beginning of this story narration. So I I think said the yes, we creature have to go and. Sorry. the creature thing also, I guess. Yeah, definitely. Yeah, we Yeah, have to that's like supposed to jump say. into that element till now. Like Dhruva garu, like he was saying like it's 93 years film industry లో like ఏదైతే లేదు అనేది ఇందాక రక్షిత్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీరు చెప్పబోతున్నారు. లైక్ క్రీచర్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అండ్ we are yet to like speak about it. So Yeah. like Rakshit like try to like dig in a little bit because the creature Yes. thing in the 93-year film industry is like sounding interesting basically. So Telugu industry, yes. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో యాక్చువల్లీ మేము కూడా అసలు ఇదేంటి టీజర్ లో ఎండింగ్ లో అలా ఒక చిన్న హ్యాండ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఐ వాజ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు డిగ్ ఇన్ అన్నమాట, అసలు ఎందుకు తెలుగులో ఇప్పటి వరకు లేదు అని చెప్పేసి. ఆ అంటే ఐ వాజ్ ఆల్సో సర్ప్రైజ్, లైక్ ఒక్కొక్క సినిమా కూడా లేదా ఇప్పటి వరకు అని చెప్పేసి. నాకైతే సెర్చ్ లో ఏం దొరకలేదు కానీ there is none in Telugu film industry, and చెప్పాలంటే see there are like a lot of other aspects, right? Like it is this kind of a concept or a subject. Thinking and putting on a paper is one part, which is, to be honest, which is easy, and executing that in this big scale is a real tough ask. It's not easy, right? Like coming up with this kind of visuals and developing a story like this. When Dhruva initially came with this content and the story on the paper, right? Like when he has narrated that story straight itself, like as Deepthi rightly said, right? Like just one shot is enough. There are like one shot he explained that itself is decided that everyone wants to be part of this movie. But having said that, our major challenge was how we will be able to get this kind of visuals or output. I mean, when the movie will be finally out, that is where I think that thanks to both Deepthi and Prithvi, it was not easy at all. Budgets just went up. It was not easy, but thanks to them, they were patient. And the good thing about is both Deepthi and Prithvi also having like similar mindsets, right? Like even they don't want to compromise. That is the main core advantage of this film, because they didn't want to compromise. Like they were like, okay, when Dhruva was explaining all the scenes, like if required, it's not just for the sake of putting the money, right? It's about getting out that
that exact output like what everyone wanted, but they were very patient, and they went like way ahead of what we actually planned. But the final result was just outstanding. Especially the visuals are just next level, and maybe whatever Dhruva has in his mind, right? Like he brought everything right on the screen. Yeah, so Sounds Nina, great. I want to continue on that. My question is for Dhruva. So you like actually wrote the script, you directed and you acted, right? So generally Yes. బయట మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఏ డైరెక్టర్ అయినా అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మై జాబ్ ఈస్ టు జస్ట్ టు ఆర్టికులేట్ టు ది యాక్టర్, వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఏది చెప్తే దట్ ఈస్ మై ఆ క్రాఫ్ట్స్ మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ మై జాబ్ అని డైరెక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యాక్టర్స్ ని అడిగితే వాట్ దే టెల్ ఇస్ డైరెక్టర్ నాకు ఏది చెప్తే అది నేను ఎమోట్ చేసుకొని దాన్ని తగ్గట్టు నేను స్క్రీన్ మీద పోర్ట్రే చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ డూయింగ్ బోత్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ బోత్ బికాస్ రాసింది మీరే, యూ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ యాజ్ వెల్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ యునో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక రకమైన ఇబ్బంది లేకపోతే హౌ డిడ్ యూ అచీవ్ దట్? బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. చెప్పినంత లైక్ direction itself is a very big task, acting itself is a very big task, managing these two at the same time and at this level, because when I saw the teaser, Yes. production value is just like fantastic. As in the producer చెప్పినట్టు it's worth it. I mean it's so good, like చూసిన వెంటనే it's you know, you feel like you have to watch this movie for sure. So how are you able to manage these many crafts and how did you do that? ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఫస్ట్ స్టోరీ రాసుకున్నాం, బాగానే ఉంది. సో స్టోరీ రాసుకున్నాక రైటర్ జాబ్ అయిపోయింది, డన్. ఒక పార్ట్ అయిపోయింది అది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి షూట్ కి వెళ్ళాలి. షూట్ లో డైరెక్టర్ సారీ కట్ అయినట్టున్నారు. ఓకే వన్ కాల్స్ వస్తూ ఉండే. సో డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్ జాబ్ సైమల్టేనియస్ గా షూట్ లో మనకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్ గా. సో మేము పక్కా అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా, పర్ డే ఈ 2 scenes చేస్తాము అండ్ ఈ నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? లైక్ ఒక సీన్ కు 4 షార్ట్లు లేకపోతే 2 scenes కి 4 షార్ట్స్. సో షార్ట్స్ ఎలా ఉండాలి, సీన్స్ ఎలా ఉండాలి అని పక్కాగా రాసుకొని ఆ రోజు ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు అయిపోవాలి అండ్ ఇంత లెంత్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనం టైం పెట్టుకొని ఐ యూస్ టు కంప్లీట్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. అండ్ అక్కడ యాక్టర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ ఇక్కడ లేడు బేసిక్ గా. సో మానిటర్ లో మన దీప్తి గారు కానీ వాళ్ళు కానీ దే యూస్ టు హెల్ప్ మీ అవుట్. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి నేను చేసి ఇక్కడికి వచ్చి పరిగెత్తుకొని చూసేవాడిని. సో అక్కడ యాక్టర్ పని అయిపోయింది, ఇక్కడికి పరిగెత్తి వచ్చేప్పుడు డైరెక్టర్ పని స్టార్ట్ అయింది. అండ్ డైరెక్టర్ చూస్తున్నాడు యాక్టర్ బాగా చేశాడా లేదా, చేసిందంటే ఓకే, లేకపోతే మళ్ళీ యాక్టర్ పరిగెత్తాలి, అక్కడ చేయాలి, మళ్ళీ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద జాబ్ ఐ యూస్ టు డూ. ఇట్స్ టఫ్ జాబ్, అండర్స్టాండ్, బట్ నాకున్న ఇష్టంతో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎంజాయింగ్ యాక్చువల్లీ అటు ఇటు. అంటే ఎలా లైక్ స్టోరీ బోర్డ్స్. One thing I want to add to what Dhruva just said, right? Like he's such a great asset. The reason is whatever he has in his mind, right? He puts on paper with a image, right? Like diagram, like a picture board, and he shows like this is what I want, this particular scene. So like it becomes storyboard. So he used to prepare that storyboard, and that makes everyone's job around him that much easier, right? Like everyone knows like what vision he has, like what he wants to get out of all the artist or entire, you know, let it be the cameraman or it can be any technician, right? He makes the technician job also that much easy. I think he's a great asset, not just for, you know, this particular, he will go great lengths. Yeah, thanks. Very nice. I want to actually ask this same question to Pragya Garu. You worked with Dhruva, like he's the director and also actor at the same time in the movie. So, and you being somebody who do not speak Telugu, how was that working on the sets with a person who is both actor and director? Now you have to like act in the scenes with him, and the same time you know he's going to be the director, so he's going to judge you. He never judged anyone till now, what I feel. Yeah, he's very calm. I told in another interviews, he's very calm and patient. He's having too much patience. So yeah, he came whenever I do something wrong. If he wants something, he will tell me. If I'm not giving that expression, he'll take the shot again, and you know, then he'll check if it is okay, like that. So
I think as a director, he is good, very good. As an artist, also, he's very good. Yeah, and in the movie, yeah, he shown me in a very beautiful way. So obviously I'm thankful to him, and I feel, but if I'll get more, more screenplay, more performance, I can do more better. Yeah, that's also I can say. Not in this movie, another movie. If I'll get some lady-oriented movie or something like that, where I can show my skills, not only like as a housewife or girlfriend, where I can show more skills, I can do more better. In this, I think I justified my role in this movie. So whatever, I had a village character in this movie. So I think I justified that role. Yeah. వెరీ నైస్. Yes, ఐ yes. యాక్చువల్లీ వాంట్ టు ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్ టు ధ్రువ గారు. మీకు టీజర్ చూసిన తర్వాత లైక్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇండస్ట్రీ, సినీ ఫోక్స్ అందరూ రివ్యూస్ చెప్తూ ఉంటారు. యూ మైట్ హావ్ రిసీవ్డ్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ గ్రేట్ రివ్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టీజర్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు లైక్ జనాలకి కంపారిజన్ అనేది చాలా కామన్ అండ్ దే కీప్ కంపేరింగ్ దిస్ మూవీ విత్ ప్రీవియస్ హిట్ అయిన మూవీస్ తోటి. ఐ థింక్ తెలియకుండానే ఈ మూవీకి కొంచెం కంటారా తోటి కంపారిజన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మంగళవారం మూవీతో కొంచెం కంపారిజన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. హౌ డిఫరెంట్ ఈస్ దిస్ మూవీ ఫ్రమ్ ది అదర్ మూవీస్? జస్ట్ ఆడియన్స్ కి రిలీజ్ కి ముందు what do you think you can tell? బేసికలీ ఏంటంటే, ఐ మీన్ కాంతారా, వాట్ ఎవర్ ది స్టోరీస్, కంప్లీట్లీ మన స్టోరీ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో కంప్లీట్ గా కొన్ని వి గో టు సమ్ పీరియాడిక్ డ్రామా ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్, వి షో సమ్ డివోషనల్ థింగ్, వి షో సమ్ లవ్, సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్, సమ్ విలేజ్ డ్రామా, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సైమల్టేనియస్ హారర్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ విధంగా అడ్వెంచరస్ అన్ని కలిసి వచ్చాయి ఇందులో. అంటే కథ రాసుకున్నాక మాకు ఐడియా వచ్చిందికి, అరే ఇందులో ఇవి ఉన్నాయి కదా, అరే డివోషనల్ కూడా వచ్చింది కదా, హరర్ కూడా ఉంది, అరే అడ్వెంచరస్ కూడా ఉంది, అట్లా అంటే. సో అలా తర్వాత వచ్చినాయి ఇవన్నీ. సో మేము కంప్లీట్లీ ఏమనుకున్నామంటే, కంటెంట్ తో రాద్దాము అండ్ ఆడియన్స్ ని ఎలా కట్టిపడేయగలుగుతాం, ఎలా ఎంగేజ్ చేయగలుగుతాం. సో మనం ఎంతో పెద్దగా పెట్టి, పెద్ద సీన్స్ పెట్టి అవి చేస్తే ఇవాళ ఎవరు చూడట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాత్ బ్రేకింగ్ తీసుకుంటే, మీరు జాతిరత్నాలు ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్క్రీన్ ప్లే అలా ఏముండదు, బిట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి, లైక్ వావ్ 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 అంటే, అండ్ మేడ్ బిగ్ హిట్. సో ఎవరో ఒకరు అలా పాత్ బ్రేక్ చేస్తేనే కంటిన్యూ అవుతాయి, లేకపోతే అప్పటి వరకు సేమ్ ధోరణిలోనే మూవీస్ వస్తాయన్నది ఒకటి ఉంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నా భయం ఏముండే అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ టచ్ చేస్తున్నాం అంటే, కమర్షియల్ గా ఉండాలి మూవీ. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం సడన్ గా తెలుగు ఆడియన్స్ కి మొత్తం చేంజ్ చేస్తే కూడా మెచ్చరు. సో వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తూ, వాట్ ఎవర్ హీరో ఇంట్రోవర్ వాట్ ఎవర్ అలా చేస్తూ, మనం కొద్దిగా పింఛిస్తూ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలన్నది పాయింట్ తీసుకుంది. వెరీ నైస్. మల్టీ జానరా మూవీ లాగా అనిపించింది నాకైతే టీజర్ చూసిన తర్వాత. నాకు తెలిసి తెలుగులో వచ్చిన ఓన్లీ అదర్ మల్టీ జానరా మూవీస్ ప్రశాంత్ వర్మది ఫస్ట్ సినిమా. దాని తర్వాత మల్టీ జానరా మూవీస్ చూడలేదు. సో మల్టీ జానరా మూవీస్ ఇంగ్లీష్ లో చాలా కామన్, మన హిందీలో కూడా నాకు తెలిసి లేవు. తెలుగులో ఇలాంటి మూవీస్ చూస్తే నాకు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, సంబడి ఈస్ ట్రైయింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి. సో ఐ వాజ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ చూసిన తర్వాత. యూ జస్ట్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ మల్టీ జానరా, మల్టిపుల్ టచెస్ ఉన్నాయి. I was actually like complimenting Dhruva garu yesterday when we were both speaking on phone call, like probably you're more like Upendra of Telugu industry now, thinking something out of the box, right? Like because of the way that you are thinking and stuff, right? But I want to ask you this question. So was it easy convincing, because I know you the movie team has spent a lot on the VFX and like CG budget for like bringing up like grand visuals, especially like I mean edaithe meeru chepparo like the elements before the movie, I mean at the start of the movie and also the climax and like few other parts, especially creating that creature. What do you think? అంటే ఎంతవరకు రియలిస్టిక్ గా చూపించబోతున్నారు ఒక క్రీచర్ ని? అంటే how excited should the audience be, and do you think it was easy convincing the producer to spend that much budget on the VFX and CG? Actually it's little, I mean tough కానీ, బట్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఐ మీన్ ఇలా వస్తుంది, ఇది సీన్ చెప్పడమే నా జాబ్, ఇలా అవుతే ఇంకా బాగుంటది, ఈ సీన్ ఇలా క్రియేచర్ ఇలా మనం ప్రాసెటిక్ చేద్దాము, యానిమేషన్ చేస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ సమ్ నేమ్స్, బట్ డిఫరెంట్ సినిమాలో చూస్తే కొంచెం తేలిపోయాయి, క్రియేచర్ యానిమేషన్ పెట్టే వరకు తేలిపోతాయి. వై డోంట్ వి పుట్ ఏ రియల్ ప్రాస్థెటిక్ పర్సన్ ని పెట్టేసి దానిపై విఎఫ్ఎక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటది, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ టఫ్. డైరెక్ట్ యానిమేషన్ ఈజీ లేదా ప్రాస్థెటిక్ ఈజీ.
బట్ వాట్ వి డిడ్ ఇస్ ప్రాస్థెటిక్ చేసి దాని మీద అనిమేషన్ చేయాలి. ఐదర్ యూ టేక్ ఐస్ ఆర్ టంగ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు డూ అగైన్, రైట్? సో ఇట్స్ ఎ టఫ్ జాబ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ బడ్జెట్ చాలా కూడుకున్నది. బట్ ఫస్ట్ అప్పటి వరకు మనం కొన్ని షార్ట్స్ స్కెడ్యూల్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్స్ కి చూపించాం కాబట్టి దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే సెడ్ నో విల్ గో విత్ దిస్. లేదు చేద్దాము, బాగా వస్తున్నప్పుడు వై టు స్టాప్ హియర్, చేస్తే ఇంకా బెటర్ గా అవుద్ది కదా, మనం కొత్తగా చూపిస్తున్నాం కదా, లెట్ ఆడియన్స్ డిసైడ్. ఇలా వెళ్ళిపోయాను. Yeah, like I mean, so Deepthi garu and Vamsi garu, what do you have to say about this? అంటే ధ్రువ ఆ లెవెల్లో కన్విన్స్ చేశారా మీకు ఆ విజువల్స్ ని? అంటే ఐ మీన్ చెప్పినట్టే తీసుకురాగలిగారా ప్రోడక్ట్ టీమ్ తో? అబ్సల్యూట్లీ ఆయన ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టనవసరం లేదు, అవసరం లేకుండా అనమాట. వెన్ హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు కన్విన్స్ us, he didn't have to put much effort there. He showed us the output already. Like he said, we started with a prosthetic person, the makeup, everything. We took a lot of efforts, and when I saw it on screen, when it was when he showed me the raw footage of it, I was easily convinced. I said, yeah, we have to go ahead. And I trusted Dhruva with his guts, actually. His vision is very clear. He has a clear picture of what he's doing. So I didn't have any doubts about that. So convincing me or the remaining producers was absolutely a cakewalk for him, actually. We were convinced even before he started. Very nice. So also, this is Sai Deepthi garu. Sai, Yeah. go He's ahead. virtually present just on the phone call. I'm no so visual. sorry. Like, I'm at work, but still, I just wanted to connect, so I did it. So, Deepthi garu, me visual ga chuste, it's so appealing now, the teaser and all, and Yeah. me and నాకు తెలిసి ధ్రువ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు I think he might have said all these stuffs, like ఇంత visually appealing ఉంటది and like ఇది చాలా like budget పెట్టాల్సిన సినిమా, and this guy like what were your thoughts? Like, in a first time filmmaker, he has no as a experience in director. directing it. Yeah, I mean, as a director, he's a first-time filmmaker, and he has no experience in doing that. And like, he came up with a high budget, like more visual stuff. Like, Okay. how did you get convinced for it? Okay. There are a couple of corrections that I need to make. I guess it's Sai, right? Yeah. Sai, he's not Yeah. a debut director. He has already worked with me for the movie Kerosene. He acted as a actor and the director for that movie as well. Oh, So okay. we had I'm the sorry. opportunity Oh. to. Yeah, Oh, Yeah, so yeah. sorry for that. Not Yeah. his debut In the perception, like directorial. Kalinga is your first movie No. as a director. He's one. Kalinga He's is one a- movie old. Yeah. Oh, he has a He's poster one movie behind old. Kalinga is one of his first pan-Indian movie. Yeah. I mean, like, we Yeah, cannot you talk can about say that pan that. India thing. Pan world, pan Next, world. like, next pan India, pan Okay. world gurinchi Pan world maatladam. Yeah. So Then you can say that. Yeah, so Dhruva garu, like, so now that pan India term has like come out, like, and what was that idea on, like, why do you want to like make it beyond Telugu for the Kalinga? I mean, when you released the teaser, you released in like 5 different languages. Yes, And especially like ikkada Vijayendra Prasad garto Telugulo, akkademo Hindilo, like Jackie Shroff garto. Like, and what was that marketing idea? Is that idea of the producers, or is it idea from you that you want to make it in like 5 languages to appeal to like a multi-language audience, or like probably a Pragya ki like a Hindi fan base undana, like what was it like? Yeah, Pragya ki Hindi fan base. So Yeah, I've been seeing on like Instagram like too many followers. సో బేసిక్ ఏమైందంటే ఐ మీన్ వన్స్ మూవీ అంతా అయిపోయాక మనకు ఒకటి ఓకే, ఈ మూవీ ఒక రీజియన్ కో దేనికో సంబంధించింది కాదు, ఇది అన్ని స్టేట్స్ కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు వాళ్ళకే సపరేట్ తెలుగుదే తీసి ఉంటే మేబీ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వరు ఎక్కువ. బట్ ఈ మూవీ ఎలాంటిదంటే అందరూ కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుమ్మడు తీసుకెళ్లి ఏ స్టేట్ కి ఇచ్చినా పీపుల్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్. సో ఇట్స్ నాట్ రిలేట్ టు వన్ రీజియన్. సో నాకు అలా అనిపించినప్పుడు సరే నేను ప్రొడ్యూసర్స్ తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఓకే వై నాట్ విల్ గో విత్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్పేసి అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. సినిమా బాగొచ్చింది, అందరికీ సరిపోద్ది, ఓన్లీ నాట్ ఫర్ తెలుగు పీపులే కాబట్టి ఎస్ అంటే అందరిని కన్విన్స్ చేసి ఆల్రెడీ డబ్బింగ్ అయిపోయింది హిందీ అండ్ ఆల్. ది కేజీఎఫ్ కి చెప్పిన టీమే హిందీలో కూడా చెప్పారు మొత్తం డబ్బింగ్ అండ్ ఆల్. వీఆర్ రెడీ విత్ దోస్ అవుట్పుట్స్, బట్ ఇట్ సైమల్టేనియస్ గా మేము హిందీ తెలుగు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతాము అని చెప్పి ఆపడం జరుగుతుంది.
ఎందుకంటే ఒక దగ్గర చూపించామనుకోండి ఆ బిజినెస్, ఐ మీన్ ది వర్క్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు వి కాంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మచ్ అన్నట్టు. సో దానివల్ల మేము ఓన్లీ తెలుగు స్టార్టింగ్ అండ్ ఒక 2-3 weeks గ్యాప్ లో హిందీ వచ్చేస్తాం. Okay, Yeah, very nice, nice. nice. Actually, I And want other to ask. languages. Very nice. Actually, I want to ask this question to Deepti garu and Vamshi garu. Actually, uh, ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమాని ఆడియన్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ జర్నీ. దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, స్ట్రగుల్, ఎవ్రీథింగ్ విచ్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్ టు గెట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ సినిమా ఇన్ టు ది థియేటర్స్ అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్. మీకు మీ మూవీని ఆడియన్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి, థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడానికి, మార్కెట్ చేయడానికి, was there like any struggle you guys have to face, or was it like a smooth Yeah. sailing? So Rakshit, let me drive this question in a Yes. more precise way. So ఇప్పుడు మామూలుగా ఇన్ జనరల్ దిస్ క్వశ్చన్ మెయిన్లీ ఫర్ దీప్తి అండ్ వంశీ గారు. సో ఇప్పుడు సినిమా యాక్చువల్లీ బయట సినిమా అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ అనుకుంటే మోస్ట్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ దే ఫాలో దిస్ 3 P's రూల్ అని నేను విన్నా, ప్రోడక్ట్, ప్రైస్ అండ్ ద ప్లేస్. కానీ మన సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి 3 P's ఉన్నాయి. ఏది? ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. నౌ ఇప్పుడు చూస్తున్న ట్రెండ్ లో 1 more P యాడ్ అయింది, దట్ ఈస్ ప్రమోషన్. సో ఈ 4 P's అనేది మీరు మీ మూవీకి ఎంత యూనో, బికాస్ ప్రమోషన్ అనేది ఇప్పుడు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఏ మూవీ టు గెట్ రిలీజ్. ఎందుకంటే ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మీరు ప్రమోషన్ గురించి యూ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు థింక్ అన్నమాట. ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంత ఇంపార్టెంట్, ప్రమోషన్ కూడా ఇట్స్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షూర్, ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో దాని మీద మీ టేక్ ఏంటి? లైక్ హౌ డిడ్ యూ గైస్ టేక్ మెజర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం? So, Yeah. since Yeah. we already had made kerosene, we already have an idea about how promotions play an impact on the whole movie success. So we had a clear discussion. It included me, the director, the other producers, Vamshi. So I would say Vamshi has kind of taken a big role in doing the marketing stuff. So maybe Vamshi, you could take it on from here. Sure. Thanks. Dhruvi. So yeah, when we have done with the, I mean, almost when we were close to end of the all this works, right? Like we went to a boardroom and we had a detailed discussion like how we want to take this movie to the entire universe, right? Like entire world, how we want to go ahead. So the first thing what we thought was like we wanted to start with say end of the day, as Dhruva also said in a lot of meetings, right? Like content plays the main role. Like if you don't have a proper content, it becomes that much difficult for anyone to even do any kind of marketing. So you may be best in your work, but it's not that easy. So the advantage what we had was especially the product, as you said, the product piece came amazing, and. Next task was especially with Dhruva and all the team was to come up with the teaser, right? Like teaser is or the posters or the teaser are the first steps we come to the to the world, like to introducing the product. So we said we wanted the posters, and even it is not Dhruva's bucket, but he spent a lot of time because he knows this subject well, and he has taken a lot of time and made sure that he worked with the team and came up with great posters. And we wanted to start with those kind of posters to create a kind of see, we don't want to go with a routine poster, right? Like because we know that story is different and we are new to this, and no one will buy us if we go and put across the old format. So we said like we want to come up with something unique, and the posters, all the first 3 posters that were released, everything was different. And as soon as posters were out, everyone started asking about like what is it, why it is so different. Everyone started discussing already, and once they are out, the next element was the teaser, right? Like as soon as teaser is out, to be honest, that made my job that much easier, or whatever it is, right? Like the teaser made that much easier. Not just, and maybe people might think if I say few things, he's talking crazy, but everyone needs to believe because that is what happened. We have shown to some
great overseas distributors, and the product was closed in less than 48 hours. 48 hours in 2 days. People love the subject, right? Like because it's like every day is their part of their business, right? Like they know they don't need to go in depth. They understand after seeing the 2 minutes cutout teaser, like what is the product. The good thing is once that business is done, yeah, we have showed them the picture as well. We have sent the link. Yeah, once that is done, then yeah, it became that much easier for all of us. So speaking about that posters thing, like I mean, I want to ask Dhruva garu like this question, like poster lo. Yeah. I mean, like the three posters that Vamsi was mentioning. So first thing was like audio rights, the eagle to ఒకటి ఉంది. Correct. So first question is, and వేరే posters చూసినా సరే eagle తో ఎక్కువ posters కనిపించినాయి మాకు. Correct. What's the significance of that eagle that you want to like mention? Second thing is I have like two more to add up to the same posters thing. So second thing ఏంటంటే like there were like two animal kind of creatures like సింహం and like phoenix లాగా ఉన్నాయి చూడటానికి, and that is more interesting and appealing as if like it's something out of this world kind of creatures. మీరు ఎప్పుడైతే మైథలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉందన్నారో and like these things are like creating some interesting aspects, and I know you did mention to me like previously like it has something to do with the divinity as well. Yeah. So if you can say something about that, and also other poster background లో ఒక అమ్మవారు ఉండి కాళికా మాత like whoever it is ప్రత్యంగిర మాత is what you have mentioned me, and ఒక కాకడతో ఒక అంటే I mean టీజర్ లో చూసినప్పుడు we know it's a cave scene. ఎందుకంటే టీజర్ లో you enter into a cave with this I mean Misala like person as well. So but like can you tell us a little bit about like the choice of the posters and like something about these posters? Sure. The first thing ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము ఫేస్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇస్ పోస్టర్ అండ్ టీజరే ఆడియన్స్ ని థియేటర్స్ వరకు లాగలుగుతుంది. ఇంకా మిగతా ఏం చేయలేదు ఆ పని, ఆ వర్క్ చేయలేదు. సో ఫస్ట్ పోస్టర్ చాలా క్రియేటివ్ గా ఉండాలి, డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. సో ఇది ఎలా ఉండబోతుంది? సో ఫస్ట్ థింగ్ మేము అదే నేను అనుకున్నప్పుడు చెప్పాను కదా, 93 ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యంగిరి మాత స్టోరీ తెలుగులో బేసిక్ గా రాలేదు. తెలుగు జనాలకు చాలా మందికి ప్రత్యంగిరి మాత అంటే కూడా తెలియదు. ఐ బెట్ యూ 95% ఆర్ 90% ఐ డోంట్ నో, బట్ అంతమందికి తెలియదు. నాకు కూడా తెలియకపోయేది చెప్పాలంటే, చాలా మందికి తెలియదు కాబట్టి సో ఆమె స్టోరీ చెప్పదలుచుకున్నాం. యాక్చువల్లీ ఆమె కథ చెప్పి అమ్మవారిని చూపిస్తే ఇట్ విల్ బి యాప్ట్. నేను ఏదో డైరెక్ట్ సినిమాలో కొత్తగా పెట్టేసి సింహం ముఖం అమ్మవారు అంటే ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వరు. సో దట్స్ ద రీజన్ వాట్ ఐ థాట్ ఒక యానిమేషన్ పెట్టి దెన్ నా ఫస్ట్ అమ్మవారి స్టోరీ చెప్పి దెన్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ది స్టోరీ, సో దట్ ఆడియన్స్ కి ఎప్పుడు నేను అమ్మవారిని చూపెట్టినా వాళ్ళకి ఆ స్టోరీ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. రెండోది వచ్చి ఈగల్ గురించి కదా. కళింగ అనే పేరు అంటేనే ఈగల్ అనమాట, గ్రద్ద పేరు కళింగ. Okay, that was the actual meaning. I was about to ask you what does Kalinga mean. గ్రద్ద పేరు కూడా, అండ్ ఒక ఒరిస్సా అండ్ ఆంధ్ర బార్డర్ లో ఒక ప్రాంతం పేరు కూడా ప్రీవియస్లీ యూస్ టు కాల్ కళింగ. కళింగులు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు, కళింగ ప్రాంతం అనేవాళ్ళు. సో ఒక పవర్ఫుల్ స్టోరీకి, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, లైక్ పవర్ఫుల్ స్టోరీకి ఒక పవర్ఫుల్ టైటిల్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ వి మేడ్. And coming to the creatures and all, that's the animation part. So just a part of animation which we took it and we want to అంటే ఆడియన్స్ కి ఏదో కొత్తగా చూపిద్దాం. మనం ఆల్రెడీ చేసాము, సినిమాలో ఉంది, లేదో లేనిది తెచ్చి పెట్టట్లేదు. యానిమేషన్ లో ఒక పార్ట్ ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ పిక్ ని ఒకటి తీసుకొచ్చి పెట్టాము ఇక్కడ. సో మీరు చెప్పబోయే యానిమేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అనేది is it fictional or like is it real story about ప్రత్యంగిర? No, it's a real story from శివపురాణం. సో యాక్చువల్లీ అంటే ఐ మీన్ బేసిక్ గా మనకు తెలిసిన స్టోరీ, ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి అక్కడికి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశాడు, ఆయన శాంతించాడు అనేది మనకు తెలిసిన స్టోరీ. కానీ యాక్చువల్ స్టోరీ అది కాదు. శివపురాణం ప్రకారం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఆయన శాంతించాడు, ఆయన ఉగ్ర స్వరూపం చూసి ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తుంటే అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఆ బర్డ్స్ అవి ఎందుకు వచ్చాయి, అదనేది నేను ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాను యానిమేషన్. Okay, something interesting and like ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ మైథలాజికల్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రాబ్లీ దిస్ ఇస్ న్యూ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మైథలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా దట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టచ్ ఇక్కడ. It's something amazing, but I mean like after watching Kalki, everybody like started exploring about Mahabharata annattu. So probably with this like people start exploring more about like this thing as well. Yeah, Vamshi garu cheppandi, you were about to say something. Yeah, and not just that, right? Like Dhruva is someone who won't satisfy. So one thing, we wanted to show this. Okay. Now the big challenge is he's talking about like he wants to do it in a
animation. So animation ante obviously it's all expense. Touching animation is like is burning your fingers. 3D actually. Yeah, burning fingers. So so and trust me, for this project, we had to get it done in Germany. And even when we have done it in Germany also, it was difficult for us to narrate from here how the scenes should come Explain. one after the other. Yeah, explaining is a tough part. And yeah, again, Dhruva is tough to handle because whatever they show, he won't accept. So it was like, every time he says a change, the budget will go up. Every time he says a change, budget will go up. And he never compromised. And budget, from initially whatever we discussed for this particular output, almost it multiplied like 2 or 3 times. So yeah, but end of the day, పర్ఫెక్షనిస్ట్ అంటారా ఇక్కడ? సో ధ్రువ గారు స్పీడ్ చేస్తాను అంటే చిన్న కరెక్షన్ ఉన్న ఐ వోంట్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ నాకు నిద్ర పట్టదు నైట్ వెళ్ళాక. అరే అక్కడ ఆ చేంజ్ ఉండే అది అవ్వలేదు, ఆ చేంజ్ ఉండే అవ్వలేదు, అది అయితే అయిపోతుంది కదా, ఆ ప్యాటర్న్ లో వెళ్తాను అనమాట నేను. అది అయిపోవాల్సిందే, అది అయినప్పుడు అమ్మ అయిపోయింది యానిమేషన్ పర్ఫెక్ట్. అట్లా చిన్న సౌండ్ ఒకటి మధ్యలో టక్ మన వచ్చినా ఆ టక్ రాకూడదు కదా తీపిచ్చే వరకు నేను ఐ వోంట్ బి సాటిస్ఫైడ్. అలా అంత You want your perfect vision out, like in the output. Yeah. So you were asking something? True. Yeah, Dhruva garu, so what percentage of the movies like VFX? Like ante మీరు for instance like Rajamouli garu oka మాట చెప్తారు, మీరు most of the like when you're making a film with visual effects, you have to build the world first initially. Like mostly you have to shoot it in a real location, and then you have to add the patches as the VFX. Like how did you do like in this in making this film? యా, ఇందులో వెళ్ళేసి నేను కూడా లొకేషన్ సూపర్వైజర్, విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ ని తీసుకెళ్ళాను. Okay. Yeah. So because we don't know, shoot వెళ్ళి మళ్ళీ విఎఫ్ఎక్స్ they will sorry for the interruption. మధ్యలో కట్ అయిపోయింది. some precautions కదా, ఈ సీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉండాలి. I mean మీ వీడియో కూడా స్ట్రక్ అయింది. మీ వీడియో స్ట్రక్ అయింది. I think yes, it's stuck. Yeah, so probably like I will ask Deepthi garu this question, like what do you think, like endukante hello, do you think like when Dhruva said this concept, like do you think like this is something that needs to be told to the audience ikkada? Yeah, definitely. సో ఇది కొత్త సబ్జెక్ట్ అండి, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. చాలా కొత్త సబ్జెక్ట్ తీసుకుని వచ్చారు, అండ్ హీ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ టు ద ఆడియన్స్ ఇన్ అ వే because they have never heard ఈ సినిమాలో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి which are totally new to the audience. They are learning for the first time, including me. When he told me all these things, even I had to do a Google search and I have to find out about the goddess that he was mentioning, and about the and about the creature that he wanted to bring, and the connection, everything. There are a lot of new concepts that are brought up in this movie, and he wanted to show it to the audience, Telugu audience. So I mean, now he's planning to like show it to like pan world audience basically. It happened. When we started off, it was like, more like he was this Telugu audience director. But when the movie picked up, it picked up very drastically. Andy, hello. Yeah, we can hear you. So Dhruva, like usually like I mean from the teaser we know like there are like few scenes of that black magic or like whatever. Usually black magic anangane everybody visualizes like Kali Mata in the background, and I mean right from like old movies Paatala Bhairavi karnunchi senior leapathe ANR garu act chesina movies దగ్గర నుంచి, even in like other languages as well, whenever it has to do something with like black magic, అమరీష్ పూరి గారు గుర్తొచ్చారంటే కాళీమాత గుర్తొస్తా ఉంటది ఒక రకంగా. రైట్. సో కానీ ఇక్కడ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నా సరే లైక్ అంటే ఐ మీన్ when I first saw the poster, like it looked like Kalimata, but how do you want to convince the audience that it has nothing to do with like Kalimata, like Pratyangara Devi, the main element of this movie that you're mentioning has a backdrop and like is going to add on to this story anedi? How do you want to differentiate and like convince the audience? Because audience mind lo already black magic undante, like black magic destroyer or like a supporter is Kalimata.
kind of. But how do you want to convince the audience with this Pratyagara Devi thing? బట్ దాన్ని ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా, స్టార్టింగ్ యానిమేషన్ తోటి Exactly. స్టోరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పేసి హీ విల్ స్టార్ట్ అని Exactly. చెప్పేసి. బట్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు యాడ్ అండి? ఓ, హీస్ గెటింగ్ స్టక్ రైట్ వెన్ వి ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. మేము అనుకున్నప్పుడు హలో యా చెప్పండి, సారీ, He's having, కనెక్టివిటీ ఇష్యూ. yeah. So Dhruva, you're Yep. having major network issues, Dhruva. We are losing you. And so I'm probably having so probably like I Yeah. mean like we'll come back to that question, but I want to ask like I know like Dhruva and the whole team mentioned about this Telangana culture being incorporated into this Kalinga movie, right? So I Right. want to ask this question to like Pragya, like Yeah. I mean, how different it is in terms of like playing a different culture, because I know your previous movie you never played like a Telangana Yeah. girl and like more like in the tribal area. Like, was it easy like shooting in that forest area? It was not easy. It was not easy at all for any of us, actually. Yes. Yeah. We all are there. Full team was there. And, we had shoot there. It was good experience. It was not easy, but it is worth now. What after seeing the movie, what I feel. And as you asked about how you are going to convince the audience about Pratingri Mata. So already these people, Dhruva ji already worked on 6-7 months for the VFX only. So while a Telugu audience or anyone will watch the screen, then that effect, that thrill, what they will have after watching this devotional VFX, what they have made, it was like never seen before kind of, VFX till now. Even when I saw all those creature and the god scenes, the VFX scenes, it was very like thrill for me too. So for audience, I think it will be some different zone. They'll feel the different thing for sure. వెరీ నైస్ టు హియర్ ఎలా దట్. ఉందంటే ఎక్కించు హైప్ ఎక్కించు అంట మీమ్ ఉంటుంది చూసారా? Nice. Actually, again, I wanted to ask Dhruva garu this. If again he's stuck, I want help from Vamshi and Deepthi garu. Okay. So, ఊరికే ఐ డోంట్ నో. at sometimes Hello. మీకు చాలా కాల్స్ వస్తున్నట్టున్నాయి, అందరు టీజర్ చూసి మూవీ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి. Okay. Looks like you're having network issues, sir, maybe. Yeah, No, probably. Yeah, ఏంటంటే Yeah. ఇందాక యశ్వంత్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు he was kind of telling that Yeah. you decided not to have a trailer for this movie and teaser తర్వాత డైరెక్ట్ మూవీ రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పేసి. ఫ్రమ్ దట్ I kind of guess that you do not want to follow the industry traditional norms. Okay, ఇలానే ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలని కాకుండా I think you're trying to do something different, create that interest, right? And just to be clear, like anyway, even though this podcast will be coming out like a little bit later, by that time you will be announcing whatever announcements you have. So nothing to worry on that. Yeah. So, what do you want to like say about it? Like, why exactly did you make that decision? The main purpose of a teaser or anything, story, how ఎలా ఉండబోతుంది ఈ కథ అని చెప్పడమే ఒక టీజర్ పర్పస్ గానీ ట్రైలర్ Yeah, exactly. బట్ వి ఆల్రెడీ డిడ్ విత్ టీజర్. మీ కథ ఇలా ఉండబోతుందని ఒక టీజర్ తో మేము ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అండ్ టీజర్ డిడ్ ఎనఫ్ బస్ దట్ వి డోంట్ ఈవెన్ ఆ థాట్ కూడా రాలికి మళ్ళీ ట్రైలర్ చేయాలి కదా ఇంకా. సో టీజర్ డిడ్ ఎనఫ్ బస్, సాంగ్స్ డిడ్ ఎనఫ్ బస్. సో అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రైలర్ చేసి ఇది చేసే కన్నా డైరెక్ట్ ఇంకో 2-3 days లో మూవీ వస్తుంది కదా. సో వై నాట్, ఇట్స్ ఎ పాత్ బ్రేకింగ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే, అది కాకుండా మీరు షూట్ లో కూడా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ లాగా, సారీ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్, స్టక్ అయ్యారు. టీజర్ ఇదే ఉండాలి. మీరు టీజర్ చూస్తుంటే లెంగ్త్ 2 minutes వరకు ఉంటుంది. యా అదే ట్రైలర్ అనుకున్నా నేను యాక్చువల్లీ. 90 seconds, నాట్ 90 seconds కూడా, జస్ట్ లైక్ 60 seconds or 50 seconds అలానే ఉంటాయి టీజర్. ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ టీజర్ ట్రైలర్ లెంగ్త్ వదిలేన్నాం. సో ద టీజర్ డిడ్ ద ట్రైలర్ పర్పస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ టీజర్ ట్రైలర్ రిజాల్వ్ అయిపోయింది. అంటే ద బజ్ క్రియేటింగ్ ఇప్పుడు తెలుగు స్టేట్ లో కంప్లీట్లీ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ కళింగా. సో ఆ బజ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ us. సో తర్వాత మేము సాంగ్ రిలీజ్ చేసాం, అది ఎనఫ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. దెన్ వి థాట్ లైక్ 2 songs అవన్నీ ఎనఫ్ బజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వై అగైన్ వి నీడ్ టు
release a trailer and these things. Very nice. అందుకే One more question on the same lines. Yeah. One more question on the same lines. మీరు డైరెక్టర్ లాగా మూవీ చేస్తున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ నేను సాయి మల్లినాథ్ బ్రో మేము కూడా ఇక్కడ ఏదో ట్రై చేస్తున్నాం మెల్లగా సినిమాలు తీయడానికి. వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ మాకు ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది, లైక్ వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి మీరు తీసుకున్న కాన్సెప్ట్, స్టోరీ లైన్, ద వే హౌ యూ అప్రోచ్, మల్టీ జాన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ యూనిక్. అది కాకుండా టెక్నికల్లీ మీరు మూవీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు did you do anything different with screenplay కానీ లేకపోతే the way how you shot it కానీ camera work కానీ sound effects కానీ did you experiment or do something different? So yes we did it actually. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్క్రీన్ ప్లే తీసుకుంటే ఫస్ట్ మీకు ఎడిట్ మైండ్ లో ఉందనుకోండి, స్క్రీన్ ప్లే మీరు వెనకెళ్ళి ముందుకొచ్చి అది కూడా మీ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ గెట్ దట్ స్క్రీన్ ప్లే. దానిపైన పక్కా వర్క్ చేశాం మేము. అది కాకుండా లొకేషన్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ అనమాట. ఎనీ మూవీ మనం లొకేషన్ కాంప్రమైజ్ అయ్యామంటే సినిమా కాంప్రమైజ్ అయినట్టే. ఎనీ గివెన్ డే జస్ట్ రిమెంబర్, మేము అది ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. నా మైండ్ లో ఏదైతే లొకేషన్ ఉందో దాన్ని పట్టే వరకు చాలా లైక్ 2 states అన్ని తిరుగుతూనే వెళ్ళాం అనమాట. ఐ లైక్ ప్రొడ్యూసర్ కే ఇక అంటే బట్ తిరిగి ఆ లొకేషన్ వచ్చినప్పుడే మన మైండ్ లో ఎస్ ఈ సీన్ ఇక్కడ అయితే పర్ఫెక్ట్ అండ్ మనం అనుకున్నది వచ్చేస్తుంది. గురించి మేము కష్టపడాల్సి వచ్చింది. సో అక్కడ ఐ మీన్ వి వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ సో దట్ ద అవుట్పుట్ కమ్ దట్ ఆ అవుట్పుట్ రేంజ్ లో ఉండాలి. సో అన్నప్పుడు మనం అదే రేంజ్ లో లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసిందంటే మీ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ డన్. ఎక్కడ షూట్ చేస్తారు మీరు యాక్చువల్లీ? దిస్ ఇస్ లైక్ భద్రాచలము, పెంచ్ ఫారెస్ట్, బెంగళూరు, కడప, రామోజీ ఫిలిం సిటీ, అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ, పొల్లూరు, పెంచ్ ఫారెస్ట్ అదే మారేడ్మిల్లి, అది మధ్యప్రదేశ్. షాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. నైస్. And also like Dhruva was mentioning me in our first conversation, RFC lo like the longest shoot for a movie like this ade mention chesaru. So can you tell us అది యాక్చువల్లీ 20 days అక్కడ షూట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారన్నమాట, చిన్న సినిమాలు ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ అసలు చిన్న సినిమాలు రామోజీ ఫిలిం సిటీకి రావు, వచ్చినా ఇన్ని రోజులు చెయ్యవు, మీరు ఏ ధైర్యంతో చేస్తారని అడిగారు డైరెక్టర్. ధైర్యం మీ వెనకమాల ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అయి ఉంటారు. and adding to what Dhruva just said, right, like especially the main challenges we had was when we went out to shoot, especially in the forest, and the locations that Dhruva picked, trust me, if you show to anyone, right, no one will ever go to those locations because we had to go so deep into the forest. And especially few shots were shot like very close to those big waterfalls, and also that particular waterfalls is like way too deep inside the forest. It is like hardly even close by, even in that region also hardly you won't even find like 10-20 people even in 10-20 kilometers radius also. So that is that much of remote location, and we had to go so much deep dense into the forest, taking all those big rostrums and all those lighting stuff. And main challenge what especially everyone faced was shooting in forest landscapes are the toughest. You ask anyone, right? Yes, exactly. Yeah, it is tough, and most importantly, those contrasting lights, shadows, and you have to pick the right time to get that particular visual. Otherwise, by the time you are ready and the shot is ready, that particular light is gone because sun travels, right? It's not that easy. It is very challenging. And the second part was Dhruva. I don't know how the team got those approvals for especially shooting in the nights in forest. Don't ask, right? Like it is beyond dare, right? Like beyond, yeah. Unbelievable because it is so dark, and wherever those lights are there, right, like that is the only area you can see whatever is happening, and you can hear like all those different kinds of sounds, and it is not easy, right? It's like standing in the dark and not expecting even a small sound, right? It could be a small fly, it will share this
shit out of you. It is not easy. It is not easy. Very true. Actually, you indirectly told answer for my next question, but I'll still ask this. Maybe you got more stories to tell. Obviously, I kind of get what kind of person Dhruva is from this conversation little by little. ఎస్పెషల్లీ దీప్తి గారికి వంశీ గారికి తన వల్ల మీకు వచ్చిన అంటే షూట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ షూర్ యూ గైస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యూ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. కానీ మూవీ అంటేనే ఒక స్వీట్ పెయిన్, మనకి చాలా ఇష్టపడి చేసే ఒక కష్టం. సో డెఫినెట్లీ మీకు ఏదో ఒక పాయింట్ లో అబ్బా వీడు ఎవర్రా బాబు మళ్ళీ ఇంత చావు కొడుతున్నాడు అని అనిపించి ఉంటది, టార్చర్ చేస్తున్నాడు అసలు వీడు ఆపట్లేదు ఈ ఏంటి వీడు అని ఒక పాయింట్ లో మీకు అనిపించి ఉంటది కదా. యూ వాంట్ టు నో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫన్నీ స్టోరీ. Before ఒక పాయింట్ లో కాదండి. yeah, I was about to say that before Deepthi answer, right? Okati anedi, it's like you know, Yeah. there is no number. It's We not have like, we have lost the count. And last day of the mixing also, he gave nightmares to the sound mixing, you know, the senior person. So yeah, to answer your question, yeah. So it's not at one point that నేను అనుకున్న ఎవడ్రా బాబు అని. It is like an everyday routine. My day starts like that. The mid of the day it is like that. End of the day it is like that. Okay, thank God it's done for today. So every day it was like that. But at the same time, the hard work he puts in, and it's easy to, for the producer in my position, for me to get convinced easily. So as we have spoken in the locations gurinchi antaru kada, I think he does magic with selecting locations. Dhruva has that magic in himself, because when he showed me the location, like this is where we're going to shoot, I'm like, what? Are you serious? Are we going to shoot here? And when I see the same thing in the camera, it is like a visual beauty. I don't know how he can see it with the naked eye. He saw it with the naked eye, and he thought that, yeah, this is the best location that I picked for this particular scene. I never used to get convinced. I mean, looking with my eye, I used to think like, how can someone select this as a location? But when I used to see it in the monitor, reflected from the camera, I can see the visual beauty instantly, because the cameras that he has used are also super. And when I used to see those, the locations were just magical as he had in his mind. So working with Dhruva is definitely a task, but like you said, Rakshit, it is a sweet pain. Yeah, but like so I mean, like the same question applies to Pragya. Like did Dhruva torture you to like get the output that he wanted? I mean, I am using the torture in a very good way, right? Like to get the output that he wanted as a director, right? From you. Like, what do you have to say, Pragya? Yeah, he'll tell me what he wants. He already told me, Pragya, ऐसे करना है आपको. And I think my take is one or two takes mostly, not more than that I had given. So he is getting whatever he wants from me, because he explained me so well, and I think I'm So very safe. good at expressing my expression and whatever. That's what I feel, and I think he also liked it. So my shot will be like, I'll come to the set, I'll do my shot, I'll go and sit. So that's what I was doing, and I was enjoying the shoot. Yeah. So like Okay, we'll I mean, probably like, ask that question to Dhruva about you. Yes. yeah, like so the Dhruva garu, like before you say that, like అంటే లొకేషన్ అనే like the locations గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి in the teaser we saw that village backdrop and all that in the middle of the forest kind of. So was it a set or like ఉన్న village ni or like a previous movie sets ni like అలా తీసుకోవడం జరిగిందా, or did you take any special care in terms of again designing the set and also like the caves part? ఎందుకంటే లొకేషన్స్ పరంగా చూస్తే ఒకటి ఫిజికల్ గా ప్రెసెంట్ అయిన లొకేషన్, రెండోది వర్చువల్ గా మీరు క్రియేట్ చేసే సెట్, ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తో కూర్చొని ఒక విజువలైజ్ చేసుకుని చేసే సెట్ లో like what kind of a care did you take? Do you have anything to say about that as well? Yeah. So first వచ్చి విలేజ్ పార్ట్ కి వచ్చేసరికి ఐ మీన్ వి వర్ లైక్ పర్టికులర్ అబౌట్ దట్. అంటే పెంకులు ఉండాలా, గుడిసె పైన ఏ ఉండాలి, లైక్ రేకులు ఉండాలా. ఐ మీన్ విలేజ్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి, మ్యాటర్స్ లాట్. బట్ నాకు ఆ పెంకులు కూడా వద్దు. ఐ మీన్ కొంచెం వెరైటీగా ఉండాలి, డిఫరెంట్. అంటే మారుమూలు పల్లెటూరు అని చెప్తున్నాం స్టోరీ. అక్కడ ఎవరు సెల్ ఫోన్లు యూజ్ చేయట్లేదు, రైట్? సో అలాంటి స్టోరీకి ఎలాంటి ఐ మీన్ విలేజ్ అయితే అవుద్ది అని బాగా రీసెర్చ్ చేస్తే ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ వి వెంట్ అండ్ ఫైనల్లీ వి గాట్ ఇన్ భద్రాచలం. వన్ ప్లేస్ ఒకటి దొరికింది. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్స్ అన్ని డేస్ అక్కడ ఉండి తీసాక కూడా మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు మేము రామోజీ ఫిలిం సిటీ లో సెట్స్ వేసి చేయాల్సి వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. యా, 2 times అయింది అది. అంటే వీ ప్లాన్డ్ ఇట్.
ముందే మేము అనుకున్నాం ఇక్కడ ఇది చేద్దాం ఇన్ని డేస్, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి ఇన్ని డేస్ ఇక్కడ చేద్దాం. సో దట్ ఇట్స్ బడ్జెట్ తగ్గిపోతుంది, మొత్తం అక్కడే ఉంటే చాలా పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి ద బెస్ట్ అక్కడక్కడ ఏమున్నాయో అవి చేసేసుకొని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చాం. రెండోది వచ్చి కేవ్ సెట్ వచ్చే వరకు సెట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఐ మీన్ టు సెట్ దట్ లెంత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ పెద్ద కేవ్ అని చూపించాలంటే మనం ఉన్న ప్లేస్ లో ఒక పెద్ద సెట్ వేసినా అది సరిపోదు. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ట్వైస్, సెట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వేసేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఫ్యూ ఒరిజినల్ లొకేషన్స్ కి వెళ్ళి తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి డిడ్. వెరీ నైస్. ఎన్ని డేస్ షూట్ చేస్తుంటారు మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ త్రూ అవుట్ లైక్ ఎంటైర్ మూవీ? It's 81 days. Oh, 81 days is not a long. So pretty quick. So pretty quick. Yeah. Probably, I mean, like you spend more time on the VFX and like Dolby mixing and like they're doing Correct. like color grading and all that. So, right. So can we expect and also not like sorry. I mean, like why don't you mention like speaking of this art and like the thing? Why didn't you like mention like who is the art director for this film, so that we get to know like I mean, what can we anticipate from this particular person, probably from the future too, right? Yeah, like art director అంటే ఐ మీన్ బేసికల్లీ మన దాంట్లో నవీన్ అని ఉన్నాడు అనమాట. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. సో అతనే పుల్ చేసి చేయించాం మేము కంప్లీట్ ఆర్ట్ వర్క్ కూడా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వి టుక్ లైక్ అంత దూరం మేము అరౌండ్ 8 ఆర్ట్ అసిస్టెంట్లను తీసుకున్నాం, 8 మంది ఆర్ట్ అసిస్టెంట్స్. సో టు గెట్ బికాస్ ది కంటెంట్ అలా ఉంది అండ్ బ్యాక్ లో వర్క్ చాలా ఉంటుంది. సో స్మోక్ అనుకోండి, ఏదని అనుకోండి, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అక్కడ మనము ఒక వరల్డ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్. ఈవెన్ చిన్న పొలిమేర అనుకున్నా, మీరు పసుపు కుంకుమ అనుకున్నా, ఇఫ్ అంత దూరం వెళ్ళాక అవి లేవంటే వి కాంట్ డూ రైట్. మళ్ళీ మనం అంత దూరం వెళ్ళి బ్యాక్ వెళ్ళి తెచ్చుకోలేము. సో మనం బాగా పక్కా ప్రణాళిక వేసుకొని అది కూడా వర్కౌట్ చేసుకొని, సో టుడే షూట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ద బేసిక్ గా ఒక డైరెక్టర్ చేయాల్సిన పని మనం షార్ట్ డివిజన్ వేసుకోవడమే కాకుండా ప్రాపర్టీకి ఒక సెట్ వేసుకొని ఈ రోజు షూట్ కి ఇవన్నీ పర్టికులర్ గా డివైడ్ చేసుకొని రాసుకున్నాం. సో రేపు ఇవి, ఎల్లుండి ఇవి అని ప్రాపర్టీస్ కూడా డే వైజ్ వేసేస్తున్నాం. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ డూ ఇస్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని డేస్ కూడా పట్టుకొచ్చామండి ఎవ్రీ డే. వై? బికాస్ నేను అనుకోకుండా ఒక షార్ట్ టైం దొరికి మిగిలినప్పుడు నేను ఇంకో షార్ట్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కూడా ప్రాపర్టీస్ రెడీగా ఉంటాయి. మీరు అనుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కంటే తక్కువలో షూట్ చేసేసారా, ఎక్కువ డేస్ షూట్ చేశారా? అంటే మీరు 80 డేస్ అనుకుంటున్నారు. Oh, that's a compliment. 100 days అనుకొని 80 days. Yeah, that's a very good thing. అనుకున్నాము ఎందుకంటే the fights like ఉన్నాయి, పాటలు 3 ఉన్నాయి, a lot of things are there, but still ఈజీగా ఆడుతూ పాడుతూ మెల్లగా చేసేస్తున్నాం. Nice. And I want to add a point here regarding the number of days. We have done it in 81 days. Dhruva dalchukunte అది 50 days లో కూడా చేసేసేవాళ్ళు, because he's so workaholic. He does 2 call sheets in a single day. Like 24 hours కొట్టేస్తారు అన్నమాట ఆయన. If he's into the movie, he doesn't care about anyone who is present on the set. చేసేద్దాము అని, if the cameraman, if the producer is ready and the technicians are like into shot చేద్దాం అంటే, he'll end up doing 5 more shots. So yeah, he is capable of finishing the entire shoot in 50 days also. So I'm not surprised at 81 days. I can read it in Pragya's expressions. మన దాంట్లో technicians like sorry, Dhruva గారు చెప్తారు. మన దాంట్లో నభా మాస్టర్ చేశాడు అనమాట, ఫైట్ మాస్టర్. హిట్ 1, హిట్ 2, గూఢచారి, ఈ గాట్ వెరీ గుడ్ నేమ్. నభా మాస్టర్ చాలా మూవీస్ చేశాడు, పుష్పకి కూడా చేశాడు. అతను వచ్చి ఆయన ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock షార్ట్ స్టార్ట్ అయింది నా పైనే, కాగడాలు పట్టుకొని వాట్ ఎవర్ పైనుంచి నడవడం చేయడం అని స్టార్ట్ అయిపోయింది. నైట్ 3 అవుతుంది, నేను పైనకి ఎగిరి దూకుతున్నా 8 times 9 times. ఆయన అన్నాడు, ఏమంటారా బాబు, మార్నింగ్ నుంచి అదే ఎనర్జీ, లాస్ట్ 3 అవుతుంది క్యా ఎనర్జీ అని. సో అలా నేను మార్నింగ్ ఎలా ఉంటానో నైట్ 3 కానీ నెక్స్ట్ డే కానీ అదే ఎనర్జీ అయితే ఉంటుంది. అది ఐ క్యారీ దట్. అందరికీ డల్ అయిపోవడమో లేకపోతే చాలు బ్రో అనడమో అవి ఉంటాయి కానీ, బట్ సీన్ అయిపోవాలన్న ఇంటెన్షనే ఉంటుంది నాకు. ఎందుకంటే రేపు అయిందా ఈ సీన్, ఇవాళ మనం రాసుకుందామా లేదా, బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది. అండ్ రోజుకి ఒక్క సీన్ పెరుగుకుంటూ వచ్చినా మనకు డేస్ పెరుగుతాయి. ఐ నెవర్ ఎవర్ కాంప్రమైజ్ అన్ దట్. లేట్ అయినా పర్లేదు, క్లోజ్ ఇంకా వెళ్ళాలి. సో దట్ విల్ బి సో మనం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఫైట్ మాస్టర్ టెక్నీషియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, so tell us something about the DOP work and also who is the DOP and especially music. Especially each genre of movies ki music plays a very big part. I mean, like whether it's like Kantara, Tumba, then like Virupaksha or like Mangalavaram, whatever it is, a theme music ఏదైతే ఉంటుందో అది మూవీని ఎలివేట్ చేసే విధానం, ఒక ఎలివేషన్ మ్యూజిక్ తో ఇచ్చే విధానం కానీ,
అండ్ ఆల్సో డిఓపి మిమ్మల్ని కానీ ప్రజ్ఞ గారిని కానీ ఆర్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ ని చూపించిన విధానం అండ్ లైక్ మీ లొకేషన్ ని ఆ లైటింగ్ సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేసే విధానం, ఎందుకంటే మీ మైండ్ లో ఉన్న విజువల్ కి తగ్గట్టు డిఓపి మీతో అలైన్ అయ్యి అవుట్పుట్ తీసుకురాగలిగారా? What do you have to say about those two technicians? మా డిఓపి వచ్చేసి అక్షరామ్ పొడిశెట్టి. ఇస్ ఐ మీన్ మూవీ వైజ్ అయితే ఫస్ట్ మూవీ. ఇంతకుముందు సాగు అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్, ఫ్యూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి చేశాడు. బట్ వెన్ ఐ సా ఈస్ మూవీ అంటే నాకు ఒక కెపాసిటీ ఉంది. టెక్నీషియన్ ని నేను 10 seconds లో చూసి పట్టేయగలుగుతా ఇతని క్యాలిబర్ ఏంటి అని. నాకు అదొక ప్లస్ పాయింట్ నాకు బాగా. అండ్ కాస్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో మై అసెట్. మీరు ప్రీవియస్ కిరోసిన్ చూసుకున్నా, ఇప్పుడు ఇందులో చూసినా కాస్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు. సో దట్ ఇస్ మై అసెట్. ఫస్ట్ మేము అక్షరామ్ పొడిశెట్టిని కలిసిన రోజు ఐ డిస్కస్డ్ విత్ హిమ్. నేను ఈ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఇలా ఫారెస్ట్ ఉంది, ఇలా విలేజ్ ఉంది, ఇలా మహల్ ఉంటుంది, ఇలా ఇది ఉంటది అని చెప్తూ వెళ్ళాను. వెళ్ళి నాకు కావాల్సిన విజువల్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంతారా విజువల్స్ ఇచ్చా, రిఫరెన్స్ ఇచ్చా, తొంబాట్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చా, ఇలా రిఫరెన్స్ ఇచ్చా. నాకు ఇవి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, స్టోరీ మాత్రం కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఇది రెగ్యులర్ వాట్ ఎవర్ ప్యాటర్న్ లో చెప్పాను. బట్ ట్రస్ట్ మీ గైస్, లైక్ హీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. హీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ లైటింగ్ వైజ్ కానీ అవి కానీ. బట్ ఆయన ఒకటే అడిగాడు, నేను ఈ లైట్స్ కావాలి, ఇన్ని లైట్స్ కావాలి, అండ్ నాకు Arri Super 35 కావాలి. దట్ ఈస్ లైక్ టాప్ అండ్ కెమెరా. మాకు స్థలానికి వెళ్ళేది, ఓజీకి వెళ్ళేది మాకు వచ్చేది. వాట్ ఈ రిక్వెస్టెడ్ ఇస్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ లైట్స్ అండ్ కెమెరా విచ్ వి ప్రొవైడెడ్ హిమ్. రోస్టమ్స్ అన్నాడు, ప్రొవైడెడ్ హిమ్. క్రేన్ అన్నాడు, ప్రొవైడెడ్ హిమ్. బట్ మేము ఇక్కడ ఆయనకు కావాల్సిన అయితే ఇచ్చాము, బట్ హీ డెలివర్డ్ దట్ అక్కడ ఇచ్చాడు మాకు. ఎందుకంటే మేము ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ ఇవ్వలేకపోయినా వీ వుడ్ హావ్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్. లేదా మేము ఇవి ప్రొవైడ్ చేయకపోయినా ఆయన ఇవ్వలేకపోయేవాడు. సో ఇది simultaneously it's win-win situation లా బాగా కుదిరింది. And he adding to that, he said one thing, right? Like just one statement he used. Lights will make or break a film. Proper lighting. Yes. So very true. Also I know guys, sorry, music గురించి చెప్తున్నారు, చెప్పండి. మ్యూజిక్ అదే యాక్చువల్లీ లైటింగ్స్ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయడమని. లైటింగ్ యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే రోస్టమ్స్ జరిపి మళ్ళీ కట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లి పెట్టాల్సి వచ్చింది ప్రతిసారి. ఫారెస్ట్ అనేది వెదర్ ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. సడన్ గా డిమ్ అయిపోతుంది లైట్, సడన్ గా సన్ వచ్చేస్తుంది, సడన్ గా వర్షం పడుతుంది. వి డోంట్ లైక్ ఇట్ గోస్ ఆన్. సో అలా మేము బాగా టఫ్ చేసిన, దానివల్ల డేస్ కొంచెం అటు ఇట్ అయినా, బట్ వీ ఏబుల్ టు క్లోజ్ సేమ్ డే ప్రతిదీ. అండ్ కమింగ్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, అతనికి వచ్చిన నేను అతనిది ఒక ప్రీవియస్ మూవీ చేశాడు మలయాళంలో. అతనిది ఒక 10 seconds చూసా. 10 seconds చూసి అతనికి కాల్ చేసి, నువ్వే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్వి, మా సినిమా ఇలా చేశాము, నాకు ఇలాంటి మ్యూజిక్ కావాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ ఇది కావాలి, ఈ వైబ్స్ కావాలి నాకు అనే ప్యాటర్న్స్ చెప్పే వరకు అతను ట్రస్ట్ మీ గైస్. మేము కెమెరా మొత్తం షూట్ అయిపోయాక మేము విజువల్ బ్యూటీ ఉంటుంది, విజువల్ సూపర్ ఉంది, ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన బీజియం పడకపోతే సినిమా పండదు, ఎలా చేద్దాం అనుకున్న టైంలో విజువల్స్ టాప్ నాచ్ లో వెళ్ళి కూర్చుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బీజియం ఎలా వస్తుంది అన్న ప్లేస్ లో భయంలో ఉండే కొద్దిగా, బట్ బీజియం వచ్చాక బీజియం వెళ్ళి టాప్ లో కూర్చుంది. సో లొకేషన్స్ బాగా వచ్చేసాయి, బీజియం బాగా వచ్చేసింది, సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది, కంటెంట్ కొత్తగా ఉంది, విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ బాగున్నాయి. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మూవీ. బాగా పర్ఫార్మ్ చేశారు. Yeah, and one more thing to what Dhruva said, like he told me one time, right? Like movie can be, told to audience in multiple ways. One is he wanted to convey the movie through visuals, how the movie pattern will go like, and then he wanted to convey the movie to audience through the background score, through the sound effects, how the movie is going. So I think that is really awesome, the way he wants to convey the message. It's not like any random movie, right? Like he planned everything in advance. I was surprised, like, when actually the final output came, like we both were discussing, and he was showing, like, I told you, right? Like, this is how we want this movie to glow. I mean, to go like a proper flow through visuals and then through sound. So that he completely said one thing, right? Like while watching the movie, audience come to theaters normally in these times, right? Like everyone goes through so much stress these days, whatever work life or lifestyle they are in. So the people come to theaters because they want to get 2 hours of relief, and they want to become themselves free from that outside world, or they want to feel better. So he wanted to give that 2 hours back to them by this kind of both, whatever they see through the eyes and whatever
hear through the ears. So I think that is really, you know, great So, great I thought. mean, like, so speaking of that, I want to quickly add one thing. I mean, yesterday, like, Dhruva, I had a privilege to like see a small visual of how it's gonna be. Like, Dhruva happened to like show it to me. Like, అది ఎలా అంటే I gave him a reference, like, probably Rakshit and like Malnath and Sai, like you guys know, మన పాతది రమ్యకృష్ణ గారి like అమ్మోరు మూవీ గుర్తుందా మీకు? Yeah. ఆ మూవీ క్లైమాక్స్ లో లైక్ రమ్యకృష్ణ గారు లైక్ వెన్ హీ కమ్ అప్ యాజ్ అ గాడెస్, Yeah, ఒక చిన్న డాన్స్ బిట్ ఉంటది, మ్యూజిక్ ఉంటది, the kind of music and like things like I mean, like yesterday when I am seeing that visual, I mean, like eventually like everybody gets to like see it in theaters. I mean, అది మేము ఉంటుంది చూసారా స్పైడర్ మ్యాన్ రోమల్ నిక్కబడుచుకుంటారు. I mean, Tom Holland. I mean, trust me, the kind of music and the visual, like it made like that goosebump thing, right? Like, I mean, I'm pretty sure like everybody. ఎందుకంటే I mean, Amor movie came out of like nowhere for me, because I was expecting like Tumba, then like Kantara, these kind of a feel. Probably like because I had the privilege to like see it up front a little bit, only that small portion, right? Like, but I mean, like I'm pretty sure like everybody will be like awestruck with that visual and that music, especially in the seeing it on a big screen. I mean, I have to watch it only in the small screen. Right? Very nice. Also, guys, sorry, కొంచెం డిలే అయింది. మేము around 1 hour లో క్లోజ్ చేస్తామని చెప్పాము. We'll try to sign it off soon. Before we sign off, Yashwant, Sai, or Malinath, any questions from you guys? I mean, like, so one last question. So Dhruva Garu is mentioning like as something about Telangana culture, something that nobody has ever shown before. Like, I want to make sure, because it gets appeal to the Telangana audience in terms of projecting their culture as well, right? So, I mean, why don't you quickly say something about Dhruva Garu? అంటే ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో జరిగే బలి షాట్స్ అనుకోండి, కొంచెం బలి అంటే రెగ్యులర్ నరకడం కాదు, జాతర రోజు మనము ఊరి పొలిమేర అంతా తిరుగుతూ బలేస్తారన్నమాట. అంటే బియ్యము ముద్దలా చేసి అది వేయడం, అది రెగ్యులర్ గా వేస్తారు. కానీ మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతం అటు తెలంగాణలో నోట్లో మీరు టీజర్ లో చూస్తుంటే ఒకటి పెట్టుకుంటారు, మాంసం ముద్దలాగా, కార్జం అవన్నీ అంటారు. అది రియల్ గా జరుగుతుంది అన్నమాట. అది పెట్టుకొని పరిగెడతారు, చుట్టంతా ఆ అన్నము కుంకుమ కలిపింది చల్లుతా ఉంటారు అన్నమాట. సో దట్ దుష్ట శక్తులు ఆ ఊర్లోకి దాటి రాకుండా. ఇది ఇప్పటికీ జరుగుతుంది. బట్ అది ఎవరికి మనం ఈ 93 ఇండస్ట్రీలో అదైతే చూపించలే కదా. సో గాట్ దట్ ప్రివిలేజ్ టు షో దట్ వన్. అంటే ఇలాంటి ఇంకొన్ని తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో జరిగినాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఇయర్ కట్ సీనే తీసుకోండి, 93 ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చూపించలే కదా. లేదా ఈ క్రియేచర్ తీసుకోండి, ఇలా 93 ఇండస్ట్రీ. అట్లా నేను కొన్ని ఎంచుకున్నాను అనమాట. అరే ఏవి చూపెట్టలేదు, అది చూపిద్దాం, కొంతసేపు ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తారు. మనం ఆర్టిస్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఏమంటుంది క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయాలి, ఫస్ట్ హాఫ్ లో బిల్డ్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళకు ఇప్పుడు బ్లాక్ మ్యాజిక్ షార్ట్ చూపిస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి పవర్ ఉందని చెప్పగలగాలి. లేకపోతే నేను లాస్ట్ లో ఏదో చేసినప్పుడు నమ్మాలి కదా ఆడియన్స్, ఇలా సాధ్యమైంది అనడానికి. సో ఫస్ట్ హాఫ్ అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు, ఎస్ 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 అందులో కూడా మీకు షాకింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తూ, రైజ్ చేస్తూ, డౌన్ చేస్తూ, రైజ్ చేస్తూ, ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్తాను నేను. Full meals తో పాటు you also need to tell that everyone will burn like at least 100+ calories after watching. I mean, like audience teaser చూసి ఇప్పుడు థియేటర్స్ వస్తున్నప్పుడు లైక్ మైండ్ లో అగైన్ లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, మైండ్ లో కాంతారా లైక్ లేకపోతే తుంబా ఆర్ లైక్ విరూపాక్ష ఆర్ మంగళవారం విరూపాక్ష ఇస్ లైక్ ద 2 films that people are trying to compare the Kalinga movie with. మైండ్ లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసుకుని వస్తారు. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే టు ద ఆడియన్స్ ఫైనలీ that our movie is like completely beyond and like different, it is beyond your imagination and like how do you want to promise to the audience like ఈ మూవీస్ కి ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అంతకు మించి. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మనం విరూపాక్ష చూసుకుంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ అండి. కంప్లీట్లీ ఆ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ఎంగేజింగ్ స్టోరీ. తుంబాడు తీసుకున్నా ఇట్స్ డిఫరెంట్ కంటెంట్, డిఫరెంట్ స్టోరీ. మంగళవారం ఇస్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్, యాక్చువల్లీ మనకు సంబంధం కూడా లేదు. సో అదే విధంగా ఇప్పుడు కళింగాకి వస్తే కళింగా ఇస్ కంప్లీట్లీ న్యూ కాన్సెప్ట్, న్యూ స్టోరీ అండ్ నథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ కాంతారా ఆర్ మంగళవారం ఆర్ విరూపాక్ష. బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ దట్
ఇందులో హారర్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు, అడ్వెంచర్ తో పాటు, లవ్ తో పాటు, డివోషనల్ తో పాటు, ఇది మెయిన్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అలా కలిసి వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్, ఒక విలేజ్ స్టోరీ, సంథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రన్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ కంటెంట్ బేస్డ్ స్టోరీ. సో వెరీ మనం నైస్, వెరీ నైస్, as much as possible కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాం. వెరీ నైస్. సాయి ఆర్ మల్లినాథ్, మీ దగ్గర నుంచి ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Hello, yeah. Nothing much from my side. I'm excited for the film. Just waiting Yeah. for the day to release. Yeah, so if I'm not wrong, ఇది September 15th కదా? September 13th. 13th, yeah. 13th and overseas 12th. Overseas 12th, yeah, okay. వెరీ నైస్. వంశీ గారు, దీప్తి గారు, ఎనీథింగ్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ ఫ్రమ్ యూ? Dhruva already told what audience can expect from the movie. How excited are you about the release, and are you nervous, excited? For a change, I'm not nervous. I'm really excited for the audience to watch the movie because it's going to be a really great visual treat for them. So I want them to enjoy the visual beauty of the movie, the music of the movie, and the movie as a whole. I want the audience, my friends, my family especially, to enjoy the movie as a whole. So I'm very confident about the movie and I'm really excited. We can see it from the sound of you, Vamshi garu. Yeah, fully excited, no doubt about that. But the only request to all the audience is don't miss the first 2 minutes and don't miss the last 2 minutes. So because Last 2 minutes is definitely a surprise for sure. We'll remember that. Pragya, anything from you for the audience, for the people who are going to watch this movie very soon? Already they my team already told everything. So yeah, I have some fans in overseas, so I just want to tell them I'm not going to disappoint you guys. So please do watch this movie. Very nice. Thank you guys. Thank you all for joining in this call. Thank you, Maku movie guys. Thank you gurinchi so much. inch manchi details chepparu. We are really excited to watch about the movie. Multi genre movie, Telugu lo manchi experiment. I really hope and andarki audience ki థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి మూవీని. వి నీడ్ టు ఎంకరేజ్ గుడ్ మూవీస్ లైక్ దిస్. అప్పుడే ఇంకా ఇలాంటి చాలా మంచి మంచి సినిమాలు రాబోతుంటాయి. I'll put the teaser link on the description. If you haven't watched the teaser yet, please go and watch the teaser and please watch the movie in theaters on September 13th. Thank you all, and signing off for now. Thank Bye-bye. you. Bye. Thank you so much, guys.